2022년 개정 초사영어 함수의 7과 Level 2 단어 플러스 번역 문장 Art 미술 Art I'll bring the picture I drew in art class. 미술 수업에서 그린 그림을 가져올 거예요. I'll bring the picture I drew in art class. Birthday 생일 birthday Is it mom's birthday? 엄마 생일인가요? Is it mom's birthday? Class 수업 class I have a class in the morning. 저는 아침에 수업이 있어요. I have a class in the morning. Computer 컴퓨터 computer I can play computer games all day. 컴퓨터 게임을 하루 종일 할 수 있어요. I can play computer games all day. cook 요리하다 cook I'll cook lunch today. 내가 점심을 요리할 거야. I'll cook lunch today. day 날 하루 day Every day is fun. 매일매일 즐거워. Every day is fun. hike hiking 등산 hike But dad wants to go hiking today. 하지만 아빠는 오늘 하이킹 가고 싶어해요. But dad wants to go hiking today. lunch 점심 lunch Lunch is ready. 점심이 준비됐어. Lunch is ready. Party 파티 party Let's surprise mom with a birthday party in the forest. 숲에서 엄마 생일 파티로 놀래켜요. Let's surprise mom with a birthday party in the forest. Today 오늘 today Today is a perfect day for a hike. 오늘은 하이킹하기 좋은 날이에요. Today is a perfect day for a hike. watch 시계 보다 watch I'll watch my favorite TV show later. 나중에 내가 좋아하는 TV 프로그램을 볼 거예요. I'll watch my favorite TV show later. touch 만지다 touch She'll be so touched. 그녀는 정말 감동받을 거예요. She'll be so touched. much 많은 많이 much We don't have much time. 우리는 시간이 많지 않아요. We don't have much time. What day is it today? 오늘은 무슨 요일인가요? What day is it today? It's Wednesday. 오늘은 수요일이에요. It's Wednesday. I have a math class. 저는 수학 수업이 있어요. I have a math class. (2022년) 개정 초사영어 함수의 7과 Level 2 단어와 번역 문장이었습니다. 구독 눌러주시고 다음 응용 스토리 영상도 함께해요. 바이바이.